In this video, I will be discussing my Keychron K6 mechanical Bluetooth keyboard, which features blue switches. These switches are known for their distinct clicky sound and tactile feedback, which some might find a bit noisy, but they do provide a satisfying typing experience for those who enjoy the audible and responsive feel. The Keychron K6 originally came with dark-colored keycaps, but I wanted to add a personal touch and make it more visually appealing. To do so, I purchased separate orange and white keycaps to create a unique three-color scheme on my keyboard. I strategically placed these new keycaps on frequently used keys and on keys that I need to quickly recognize for various key combinations, making it not only visually pleasing but also more functional. For the new keycaps, I chose Maxkey keycaps because of their quality and aesthetic appeal. Each color set cost me around 10,000 KRW, which is approximately $10, making it an affordable customization option. When it comes to removing and replacing keycaps, I highly recommend using a keycap puller. This tool makes the process much easier and faster, preventing any potential damage to the switches or the keycaps themselves. In conclusion, customizing your mechanical keyboard can be a fun and functional way to make it truly yours while enhancing your typing experience. 이 영상에서는 청축 스위치가 특징인 키크론 K6기계식 블루투스 키보드에 대해 설명합니다. 이 스위치는 특유의 딸깍거리는 소리와 촉각 피드백으로 유명하며 일부 사람들은 약간 시끄럽다고 생각할 수 있지만 청각과 반응성을 즐기는 사람들에게는 만족스러운 타이핑 경험을 제공합니다. 키크론 K6는 원래 어두운 색상의 키캡과 함께 제공되었지만 저는 개성을 더하고 시각적으로 더 매력적으로 만들고 싶었습니다. 그래서 주황색과 흰색 키캡을 따로 구입하여 키보드에 독특한 세 가지 색상을 적용했습니다. 이 새로운 키캡을 자주 사용하는 키와 다양한 키 조합을 빠르게 인식해야 하는 키에 전략적으로 배치하여 시각적으로 보기 좋을 뿐만 아니라 기능적으로도 더 좋게 만들었습니다. 새 키캡의 경우 품질과 미적 매력 때문에 맥스텔 키캡을 선택했습니다. 각 색상 세트의 가격은 약 만원에 불과해 합리적인 가격의 커스터마이징 옵션입니다. 키캡을 분리하고 교체할 때는 키캡 플러를 사용하는 것을 적극 추천합니다. 2. 도구를 사용하면 훨씬 쉽고 빠르게 교체할 수 있으며 스위치나 키캡 자체의 잠재적인 손상을 방지할 수 있습니다. 결론적으로 기계식 키보드를 커스터마이징하는 것은 타이핑 경험을 향상시키면서 나만의 키보드를 만들 수 있는 재미있고 기능적인 방법이 될 수 있습니다.